we had over 10,000 people before we went off that we are watching on Kasuku Live. So that means it is something very big. For the youth, we are making money off these platforms. Like you can see, Natasha is here with her phone and a stand. And today you're talking to over 2 million, 3 million, 5 million Ugandans with all of us combined. But we have not yet seen government involvement in supporting us. We are not talking of supporting us in terms of giving us money because we are making the money. Of course, courtesy of the environment the government has placed for us to be able to work. But we are seeing issues like the cost of internet is high. We are seeing platforms like YouTube being shut down. A very good example I'll give you. Today we have people on TikTok, like all of these. If you ask these people where they were 3 years ago, they were putting on suits, going to offices to ask for jobs. Today they will tell you they are able to make 3 million shillings a month and they feed their families. So we are trying to find out how do we get the government to support the digital space. State House ne media team ya State House wastinze oba blowinze opportunity y'okutuukira bannayuganda abato, the youth. Ebadde eyina omukisa for a brief moment in time okubatuukirira. Kasuku abuuzizza General Museveni ekibuuzo, a fantastic question. Kasuku was amazing. Naye conversation eno oba jazz with Jajja eno ndowooza yange, I think it was a successful failed attempt okutuukirira youth. The goal or the intention was not met. Ebintu bingi byendabye mu mboozi eno kyendowooza nti tebikkiriza oba they don't agree with a Ugandan youth. A normal average Ugandan youth engeri jazz eno gyebaddemu tailored kumu addressinga. Kikyentegeeza engeri gye bagyorganizinzeemu, it was so professional. Bw'oba okola internet ng'oyagala ku addressinga an average internet user mu Uganda, tokikola bw'otyo. It was so official. Kasuku ajjidde mu suuti. Siri commentinga ku nyambala ye or anything, I think it's okay. Naye ku internet tulina engeri gye tukolamu ebintu ey'enjawulo. It's different. It's different from mainstream media. Kino kibadde mainstream. Kyova olaba nti abantu bangi Kasuku olumaze okubuuza ekibuuzo bavuddeko. So the expectation was never met. Abantu badde balowooza kye bafunye, badde balowooza nti bajja funa program eya internet. Bafunye program eya TV, eya NBS, eya NTV, bafunye State of the Nation address in form of questions ezibadde designed to deliver a manifesto. Nga nabagambye eggulo nti ebibuuzo bino tosuubira nti bigenda kuba ebibuuzo byaffe bya internet. Nti lwaki okola bwoti. Bannayuganda attention span eri wansi nnyo. Eri wansi nnyo nti siri kunyooma, siri kuzaalawa, the delivery was so slow. Ebadde slow nnyo nga answers mpanvu nnyo. Ntega kyenkona kono. Answers nga nabagambye eggulo ojja kubuuza ekibuuzo kimu bajja kuwa answer in 30 minutes. Internet tekola bwetyo. Kyova olaba nti omuntu nga Robert Kyagulanyi Ssentamu, His Excellency, akyafuna nnyo attention ku internet. Agimanyi nti answer mbuuza ekibuuzo nkudde mu ddakiika emu bitambule. And I think General Museveni has a capacity of doing that. Lwakuba nti media team ye tekoze research emala, for them they brought a TV program on the internet. Nti omusajja waffe Kasuku wamaze okubuuza ekibuuzo, we all went away. Numbers zikendedde drastically. Kubaddeko abantu omutwalo gumu nga abantu abasinga obungi bazze because of curiosity. Okulaba oba okutegeera programu eno egenda kutambula etya. Kozi kibadde kipya okulira nti the highest office General Museveni is addressing
content creators. It's new. They had an opportunity of capturing attention yaba youth and they deliver a message to them. Ekintu kyoyinza okugamba nti tebatera kufuna chance kufuna opportunity eyo. Abantu omutwalo gumu concurrent viewers nga bali live ng'olina TikTok ez'enjawulo, olina YouTube channels ez'enjawulo, gubadde mukisa munene nnyo ne bagublowinga ne bakkiriza emboozi eno okutwala trajectory oba trend ya TV. Omuntu akosa internet, an average youth ali ku TikTok, togenda kumuwa answer ya dakiika 3 akuwulirize. You won't. Ebyokulaba bingi ajja kuscrolling away. Togenda kuddamu questions eziri so professional. Kyova olaba nti kyema y'abantu abasinga obungi tebakirabye. President Museveni agenze n'ajookingamu awo ku issue y'enviiri, simanya enviiri z'abafu ye mboozi. So manifesto bade bajagiretawe batyo. Nga answer ziri short, nga setting teri professional. I know he's a president. I know balina okumukuuma naye singa mbadde bo twandikyusizzaamukko. Ne tugamba nti katukyuse emboozi eno tugitambuze engeri internet gyetambula mu problem eriemu. They don't research. Bo balowooza kwata President Museveni muteekaawo, later abantu babuuza ebibuuzo, ebintu bikole. Nedda. Every platform has a way things work. Bano omukisa bade bagufunye nga bafunye attention y'abana Uganda for a brief moment in time nga nkugambye for 1 or 2 hours. Ne bazikosa bubi. Eno jazz ya trending even before the jazz happened. Lwaki? Because of curiosity. Buli omu yadde yebuuza kigenda kubeera kitya. Nga President Museveni ayine TikToker, nga President Museveni ayine Kasuku, bamubuuza ebibuuzo kibadde kipya. So amaaso gonna gabadde ku internet ne bablowinga chance eyo. Engeri gye bakkiriza President Museveni okuddamu ebibuuzo yengeri gye wandigambye nti a delivering a State of the Nation address, which I think this was marketed or advertised as something else. Watch. If this is trying to solve the issue of unemployment, how come nobody is trying to come closer to us to understand how this works and to see how they can help us? I can see that Katende lives in Jerusalem, but doesn't know what is happening there. I was the first follower of that capacity of the digital. Because previously we were depending on satellite, people who were communicating by radio, by digital, electronic. We are doing so through satellite. The physics of that is line of sight. That's the physics of satellite. It's like I see with my eye, then enhanced. But it was very expensive. I don't have the details here. There was so many dollars per megabyte or so. There's something there, the way they calculate it. Is it megabyte or what? The cost. Per what? It was a lot of money. So Katende didn't know that I'm the one who worked very hard to bring the backbone, the underground network. What do you call it? Huh? Fiber. The internet. Yes, I'm the one. I'm here. I think omuntu yekasobola okwassessinga whether this was a success or not. Yeah. Ye organizer. Organizer, not the consumers. Not the consumers. Organizer ono yabadde alina intention ye. So bw'atuula wansi n'akola evaluation agenda kwebuuza, did I achieve what I wanted? Yeah. And it's up to him or her okweddamu n'agamba, okay, my target was this and I achieved it. Now, ffe nga ba consumers, we all anticipated something different.
nze omuntu ayagala history, nze omuntu ayagala long stories, I might be excited. Nze omuntu ayagala scroll through, reach to the point, I might not be excited. So kiba kizibu nnyo concluding from one point of view n'ogamba anze kyankoledde nze tekyankoledde. In research you always have the placebos. Wabawo abantu nga they are always willing to achieve everything, they're always willing to take in everything. So omuntu ng'oyo ayinza ogamba this worked for me. Naize, I understood why things work like this, I understood why things work like that. Eyo population weeri. Yes, sigenda kwawukana nnyo naawe. Majority oba we might assume nti the majority of Ugandans were interested in a different approach. Babadde babyagalamu in a different type of way. Naye ate tetusobola kusaanyawo nti waliwo ne percentage endala ebadde ekyagala engeri ekyatambuddemu. Bw'oyogera ku youth, we have up to 35 years. Kati omwo mulimu nze atalina mulimo, mulimu ono corporate worker, mulimu ono corporate work naye nga ayagala kubeera tiktoker. So tulina so many people with different thoughts. So to be fair, kigenda kuba kizibu okulaba nti you impress everyone. Kigenda kuba kizibu okulaba nti you meet everyone's expectations. I don't think this was just done in 1 second. It was planned. It was planned. And that's the sad bit. Now, sometime back, Honorable Nyamutoro, bwe yalinga yakajja mu internet nga tutandise omwogerako, yakola TikTok live. And I think it met the majority. Like abantu abasinga kye baali baagala, a casual talk. Maybe this is what people wanted. Naye ate tetusobola concludinga nti tewaabaddewo bantu abadde baagala kintu bwe kiti. Waliwo omuntu abanga ayagala okuwuliriza General Museveni naye nga teyagala mulabira ku TV. So mu kufuna chance eno, it gives them an opportunity. Nti bulijjo bino byayogerako. It could be a positive, it could be a negative. Sorry okusalako kankubuuze. So woyita omuntu nga Kasuku. Do you expect okwogera technicalities, physics of internet? But Kasuku was not the only person on the panel. I know, naye woyita Kasuku oba oyise audience. Kyovula nti Kasuku yagambye you had 10,000 people watching you. Okitegeera? So woyita Kasuku, do you expect okwogera ku physics of the internet? Olava, this is why Ugandans got it wrong. I'm sorry if I'm wrong. Naye I might think oba nandyagadde okulowooza Kasuku was the bait. Nti abasinga twagenze because of the name Kasuku. Singa obadde ku your life, wabaddeyo abantu bangi nnyo. Abantu abali in bigger, abantu abali in bigger capacities than Kasuku. Wabaddeyo abantu abakola ku TVs, wabaddeyo ba TikTokers, wabaddeyo n'abantu ababeeraawo. Kati from your line of profession, oba gwenga TikToker, gwenga content creator, abantu abamu you might not relate to them. Naye kati nga ku muntu abadde hostinga, you have to cater for the Kasuku side. Naye you have to cater for the other side. Fege tutamanyi. Because it's wrong for us to assume nti buli muntu yabadde okwo yabadde ali ku side ya Kasuku. Tuki establish nze the majority might have come because of Kasuku. Naye bw'obeera nga gwe mukulembeze, you don't just roll to one side. You always have to think open-mindedly. Nti bwemba ngenza okwadressinga, yes nyinza okubeera ku Kasuku live, naye ate tekitegeeza nti ku Kasuku live kuno tekuliko muntu ali kweno side. Ku Kasuku live kuno tekuliko muntu asobola kukyagala bwe kiti. So to me, right now fenga ababadde balaba, we can't really say kyatambudde bulungi ba achieving the goal eno. It's only the person eyakyorganizing. Kankubuuze. Consuming content ku internet, yes or no? Yes, I do. Creating content ku internet, yes or no? I do. Meaning you're above an average user. Okitegeera? Okikola ate okikozesa. Omanyi dynamics. Kyenjogerako naawe okitegeera. Nti wenkola video ku internet nga nina audience gyentargetinga, I have to tailor my content to that audience. Exactly. Otherwise wekikola nga kiri mweri direction togenda kubafuna. Tukosa internet. Bino byenjogerako sigamba mbu sharing feelings. No. I'm speaking now as a professional. Omuntu akosa internet nga akola content ku internet guwanigambye nti it's high level content. Saka kubera polite one. It's high level content nti omuntu amulala n'agamba yes, it's good content. Kyenjogerako nnyinza okuba nkimanyi. I'm saying nnyinza because maybe nnyinza okuba nga ndi mukyamu n'ekyendowooza. Wemba ngenda ku addressing aba youth abakosa internet nempita omuntu nga Kasuku live. Nja kugezaako nnyo. By the way, temufuna bubi wano. Siri kublaminga General Museveni, no. Because ayina tiimu gy'asasula ekole research. Ejje mugambe nti abantu boogenda okwogera nabo tailoringa emboozi eno
ku environment eyo oba ku audience bweti bagenda kunfuna bubi ku ndowooza yaabwe okitegera an average Ugandan youth tayagala dynamics of the internet oba kubuuza lwaki internet ya bbeeyi straight to the answer tomuvuga ng'omujja eri nakikonyeeko eggulo ne mbagamba nti abantu nga General Museveni they are professional speakers balina engeri gye baddamu ebibuuzo eya politics naye at the same time they have the capacity okukyusa engeri gye baddamu ebibuuzo ebyo n'agamba nti njogera ne Shaba ayagala bino nja kumugamba kino tiimu ya State House ne media kyebadde balina okukola wano bamugambe nti oyisa omuntu nga Kasuku live tailoringa engeri gy'ogenda okubaddamu obudde bufunze the thing was so long nti answer etwala eddakiika 3 nakyogereko eggulo it becomes boring nti mwe abantu abawuliza Kasuku live temusobola concentrating for that time okufunamu kiri kyabadde agezaako communicating sina Kasuku live yekka obaddewo ba tiktokers nga bakutte obusimu bwabwe bakola ki abantu abaconsuminga content tebalina attention span etuula wansi kuwuliza answer ya ddakiika 3 there's a reason why ku Uganda plus 256 video ya ddakiika 2 there's a reason it's backed by research nti attention spans are low globally unless otherwise exactly kwagamba ebintu bino it's not an accident kati gwoleeta ogatherinze ba content creators ba tiktokers Kasuku live youtuber ofunye audience Kasuku akigambye 10,000 people were watching ku Kasuku live yoka nga UBC eina abantu 1,000 okitegera UBC had 1,000 people meaning ye capacity ya mainstream media eyo channel yeggwanga ebadde ina abantu 1,000 nga Kasuku live aina abantu 1,000 nga ba tiktokers ab'enjawulo bangi atejjukira Kasuku live aba streaminga waliwo akatappinga okitegera n'akateeka ku YouTube n'akateekawa kwegamba you take advantage of the situation media team ekiblowinze kankubulye kino they had a chance Ugandans were curious kati answer bagifunye wotegeka ekirala they know what's going to happen bakimanyi nti General Museveni ajja kutuula wali ono atuule wano so curiosity oluzinze weapon eyo tokyagiyina Ugandans were curious okulaba General Museveni ng'ayogerako ne Kasuku ng'ayogerako ne tiktoker sorry ba tiktoker sebamanyi ng'ayogerako ne tiktok okitegere ebintu ng'ebyo they were curious and the media team never did enough research ebintu bino badde balina okukyusa emboozi eno esuutinge internet from yesterday twayogedde ekintu nti osuula ekitimba n'okwasayo ky'okwasaayo why I insist nti organizer ayinza okuba nga ya meetinze target ye ayinza okuba ina byakwasizaayo ayinza okuba nga ina minds ezimu ze yachanginze ayinza okuba nga ina obululu obumu bwe yafunye so I would still believe it is wrong for us to assume nti ekivulu kyakusaze kubanga abantu tebazze it's wrong for you to assume nti ekivulu kyakusaze kubanga tables tebaziguze you don't know the backside tomanyi kikiri behind the scenes tomanyi target ya organizer yabadde ki so organizer wanaddayo n'akola an audit meeting ayinza ogamba wano twakikubye wano twakiblowinze mweyo meeting bagenda kwogera kuki what happened what will be the subject they set objectives before they called us do you think they've met the objectives we can't tell kyembadde nkugamba nti nze naawe cause tetumanyi what the objectives were we can't tell naye bo balina objectives zaabwe ngenda to reach the youth no kino kyekugamba nti for us we might think kubanga wali wawandiseewo to reach the youth that's the objective just with Jajja it might not have been the initial objective Jajja abadde ayogerako n'abazzukulu ye kenyini akigambye naye Jajja baamuwabizza tiimu eyakoze research tiimu eyakoze ekintu ekyenjawulo this was a good move yokufuna ba content creators later tiktoker later Kasuku later youtuber bajje ba meetinge president w'eggwanga it was a good unique move naye they've lost the weapon of curiosity tebagenda kuddamu kufuna opportunity eno they will never even if they invite 10,000 tiktokers bannayuganda kati bakimanyi nti webanajja kigenda kubeera bwe kiti unless they change the strategy so kambuze do you think bannayuganda kyabadde basuubira you've watched Kasuku live you've watched Kasuku do his thing do you think kitwabadde twagala nti okay General Museveni atudde wali Kasuku ye introducing nze semane ngene kati collaborate is that what you expected singa I was part of the media team nandigambye Kasuku akikole wandigambye Kasuku be your authentic self be yourself togira mu suuti if you're comfortable wearing your t-shirt ne short jangu be Kasuku ojje
ogambe semane ngene okitegeera ojje be yourself because that is what makes Kasuku. That's what makes Kasuku. That's what the audience relates to. Kasuku wears suit. Sigamambu, he doesn't have to wear the suit. It's okay. It's his choice. Na ye Kasuku tumumanyi, he's a free spirit. Musajja ali awo ase kokitegera. Azze, and you make the thing so official, so professional to a point that Kasuku alinga journalist. Kokitegera. Agezezzaako, of course, being Kasuku, he tried, yeah. N'akola ki Zubeda, Ntambi, Shalom, Bayi biki, mutabani wange alaba, n'agezaako okuliftinga spiritual. Olaba nti, in that moment when Kasuku was there, everything was high. Analytics bwe kimu kibadde waggulu. Ne clips ezigenda okuvaamu zigenda osinga otambula. That moment will be remembered ebisigadde out of the air. Lwaki? It was so professional. Tebadde internet tailored. Emboozi ebadde state of the nation address ku bantu abambala amasuuti. Kwogera ku dynamics, physics of the internet, agriculture, kugenda mu stories okitegere. Kankubuulire, it's not my job, si mulimu gwange. Nesinga I was part of that media team. Waliwo channel bagita Jubilee, ogimanyi? Jubilee ekola debates. Yeah. Balina ekintu kye bayita 20 versus 1. Ndikubako ya research wano. Singa mbadde part of that team, nandikoze 20 versus 1. Nenfuna 15 content creators nga they have questions ezaabwe. Of course, ngenda zi screeninga before, because no president. Yeah. Togenda kujjowe mule. Nja kuzi screeninga mbaleete the similar sitting arrangement. Security weeri. I reduce the proximity. Okitegera. There's something about proximity ekiyamba okuhookinga abantu ne basigala nga bali attentive. Ngobeera wano ofuna ekitabo n'awanda bafuna ekitabo. Zino trick. Kyovula abantu okola video ku internet nga oli zoomed out nnyo nga ku background gunene. Doesn't make sense. Naye obeera bw'oti. There's a reason why ndimu eno shape, now olimu eyo shape. Yeah. It helps the viewer to relate with you. Kati okute General Museveni omutadde wano, you create a big distance from the conversation. Okitegera? It kills the communication, a killing a vibe. Bino ebintu bya internet byenjogerako. Ebya TV simanyi. Internet, I would love to think njimanyi, YouTube njimanyi. I know how to keep the attention of the viewers. Yeah. Ku internet. Nkwata General Museveni muteekaawo. The similar sitting arrangement. I put another chair close by. Si nnyo, because maybe at your infection. Nendeeta one of the creators, for example, Kasuku, n'atuulaawo. Ne tumugamba tukuwadde eddakiika 5 with the president. Mubuuze. Kasuku begins his things nga clock ekola ki etiikinga. General Museveni mu kaseera kana alina omulimu ogumu kuddamu bibuuzo bino as rapid of fire questions. Alina obusobozi obukikola. Ono guy abadde emyaka 4. He's been around for so long. Toyinza kuŋŋamba in a rapid fire session mu bantu bonna babaddeawo osobola okubuuza General Museveni ekibuuzo nga talina answer. It's impossible. He's been around for so long. He's experienced more than all of us. Alina obusobozi obukola emboozi eyo. Ofunamu ki? You're going to create viral moments or capturing internet yonna. Bino, they're not effective. Okay. Aveewo okibalancing leeta mubalinga they are radical. Tobatiisatiisa. Baleete nga ba NUP nga bajja kumubuuza lwaki mu ddwaliro tewali ddagala. Tokikeeping aside yemu. Kyovula nkugambye creating a 20 versus 1, 15 nga okimanyi kale 10 ba NRM. So that you create a winning feeling. 5 nga bali neutral bakasuku live. 5 nga bali extreme. Obaleete bakubuuza ebibuuzo obiddemu. He has the capacity to answer even the most difficult question. Si musajja musiru. Naye the team limits his potential. Okitegera? Team eri around tekola research emala how to do what they wanted to do. Bakifudde a state of the nation address. So story ezandikoledde ba TikTokers oba the target audience. The youth. Okay, the youth. Is it the kind of content nga omukyere n'ennyama olyawo ki? Nyama. Okay, ate wenkuwa ennyama n'ebijanjalo ki kyotwala? Bijanjalo. Ate ebijanjalo n'ebinyeebwa. Is that the kind of quick, short answer kind of content eyankoledde ba youth? That's what I think. Ekyandikoze lwaki Facebook wagijjako. He gives you an answer, you move on. Okitegera? You give a chance to give follow-up questions. Or creating a closure, or creating a viral moments, or creating a clippable moments. Moments nti General Museveni yagambye Kasuku,
najjako Facebook because it was a security risk. Tujja kubeera ano nga tujogerako. There's a reason why kino nkibagamba. There's a reason why Robert Kyagulanyi Ssentamu is the king of internet. Bino abimanyi. Anti kati oli kisussa. Kumpakanya. Nedda ssa. Dayo ofuna abantu be basinga okwogerako ku internet. I'm sure ne police ekimanyi mu ggwanga nti he captures the internet. Wakola ekintu nga kino ajja kujja rapid fire. Kitegeera akuddamu akoze bwati General Museveni speed ne muvaawo ogenda okulaba mu Uganda +256 Bobby Wine exposes. Kitegeera before you know it nga daily updates akoze eki akatemyemu nga kali kuki ku daily updates nga katambula. That's what I'm talking about. Oyagala capturing the internet and for the past 48 hours yero ebadde buli wamu. Kitegeera they were everywhere. They had a chance to maintain this until elections. Naye kye bali mu kukola balina zi lives ze bali mu kukola sagala kuzalawo wano. Balina lives ze bali mu kukola kankireke ekyo. Njagala mpe ndowooza mu comment section wansi awo kiki olowooza ku Jazz with Jajja. Do you think it was a success or do you think it was a successful failed attempt okutuukira ba youth b'eggwanga? Njagala mpe ndowooza mu comment section wansi awo tujja balamu video eddako. Peace.